Today we are going to change the button of Mi 11 Lite of Xiaomi, which is not working. Now I put it on the heater. As you can see, now we will try to disassemble it. So here it is. Now let me just put the blade inside, lubricating it. Now we will take our plastic card and try to remove it successfully with this way. I hope you can see it. If it's not going, we will put little bit alcohol and it will be going to open it very beautifully this way. Now we can remove our blade. Now we take the same piece. Dimmi. Non funziona Gmail. Togli, metti un'altra volta. Come tolgo? Cancella Gmail, metti un'altra volta dentro. Vedi? Mi dà così. E questo volevo mandare? Perché diciamo troppo pesante. Non può mandare su Gmail. Come faccio a mandarla sta lettera? Che devo fare? Now we will open it. Grazie tante. Prego. Non ho pagato, eh? Va bene. Tu non l'hai detto. Let me just test. This may be a button problem or the power button problem. No, it's so we are not going to change the button because battery was disconnected. So let's close it. This is the fault of Xiaomi. When you put the screws, no, you don't tight it. Now it's working. Just a waste of time, but customer will be happy. Salve. Devo aggiustare un telefono, un iPhone. Quando l'hai dato? Ieri sera, io lo vedo. Se mi vede lui si Era iPhone XS. Ciao. Sì, è pronto? iPhone 11. Ah, meno male, guarda, non ce la faccio più perché sennò io vi devo dare il mio telefono. Non è pronto, signora. I ragazzini vanno in giro e uno sta col pensiero, capito?
È pronto? Questo? Grazie. Sì, la custodia solo dietro. Che cos'era? Era connettore su batteria, signore, della scheda madre. Era la batteria? Aspetta, arrivo. Ah, non è passato? Ah, pensavo che... Let's just screen up. Allora vengo, te lo porto il Samsung poi, magari me lo guarda che fosse da aggiustare. Va bene. Grazie mille. Prego, ragazzi, arrivederci. buona giornata. La macchina qua sta meglio da mercato, sì. Now we clean the whole glue around adhesive. Now we will put our new adhesive. T7000 Zealand. Now we can close it perfectly. The battery is also swallowed, as you can see, but we will try our best to close it. If you like the video, please like and subscribe. Thank you.